Schools, particularly government-aided ones, have been leading the implementation of Uganda's new competence-based curriculum, where students no longer rely heavily on textbooks as in the past. Instead, much of their time is devoted to practical hands-on activities such as tailoring, pottery, drama, and other skill-based learning. Gayaza Junior School is one of the government primary schools that have adopted the new curriculum. Today, its pupils displayed their work to parents during a special event held at the school. The students showcased a variety of talents, including tailoring, drawing, dancing, and other creative skills. The chief guest, Dr. Ndugga, Kyaddondo County Health Officer, praised the Gayaza Junior School, Uganda's first boarding school for girls founded on Christian values. He encouraged the students to apply the skills they have learned, emphasizing that these practical abilities will help them avoid unemployment in the future. Mugeze kunyuka nti abaana musigala mubasomesa amasomo ag'emikono kuba kibayambako nnyo nti omwana wabanga tasobodde kweyongerayo asobola okubaako kyakolera eggwanga, asobola okweyimirizaawo. Ate tugezeeko n'okulaba nti n'amasomero aga private nago gagezaako okulaba nga gagoberera gana amasomero ge tuyita traditional schools bye gakola. Sarate Bugurwa Kizito, the school's head teacher, urged parents to support their children during the holidays by helping them practice the skills and lessons they have learned at school. Kubiriza abazadde bagende mu maaso ne skill omwana ne talent jazze nayo, skill jazze nayo, ekyo kyayize mu kibiina kyalimu kuba buli kibiina kirina level wekikoma nti bano bakola kino, bano ne bakola kino, ne bano bakola kino. Tubadde tusaba abazadde baleme kubikomya wano. Abamu balowooza nti byadda tebirina mugaso, bimala obudde. Tukubiza abazadde bagende mu maaso n'ebyo abaana bye bayize mu luwummula, kubanga ekisooka bijja bayambako okuba keepinga busy kati batambula. Ate bijja bajjako obuyisayisa obulala bwe bandibadde bayiga nga bali mu mayumba, bagenda bakyalagana mu mayumba ag'enjawulo, balaba TV obutazivaako. Abaana abayigiri babawa ebyokukola, abaana bamanyi okuwaata, bamanyi okufumba, bamanyi okwoza engoye, bamanyi okusiimuula. Ebintu ebyo byonna babimanyi nti omuzadde bw'oba okutte